Otro mal di soal mereka sudah beklat. Mutiar teal mosusra ebedul maraklay marubul belau bilung ma ebiraklay mar masil belau presenta senet marugul senator sugino sudah ngomong ya dari al itasils madiregal speaker speaker Anastasio sudah ngambil cuman lagi dari itasils marugul delegates Direkal Vice President marugul Minister Salmasio lang yadre lang direkal Chief Justice iraigalau mar bekal justices governors speakers mar bekal adar olbi iraigal bekal bulu emal togobet selsu sergi del mora adar belau rogul kera ayang al mora hocharigi yang arai kira ablur berada lalsits kita وك متوقع نامت مقرأ يقال نامر قد سيد ساندي مقا مصاد الشيل لبن كميو دي رو هذا بورا يجي إن شاء الله ما أمور سيل فرصة الجمرة لسه أولا أرتيا سبيكر ما سيناتور سونينو تيانا كذا ما الأمور لسه كذا المليسي را هذا لوريور ترى كذا اللامسة يلوك benefits را هذا تيروريور متى ما سيل قط مقلا درنا كلير سامريرا يلورير mang tiatara igel togol umrara seng kata longi ringi ar adra arf kata mal menga surera patient sertir el mar de que mal melora arf mer lang dir al sil se come seng mal nam close melium kata dire mal menga sulir te mal lemring loror el help rigidra igel state visit tir mar adra sers magal toliga amdi akmal menga sulir sel el plaga renga kami ma bertiga renga kami kire la blur belau Padahal lo asing bertiga dengan kami merablur bela ulah kami mal melorior di belakang hazard dos di kami mal melorior merela di it's never too late to help them speaker mo di lungile balgote the signer tial mo 11-35 ya mora national code read and we'll make sure in Moria hazardous pay and more other arf di what real order a city fire ma abla police oy mara do lingi tir rogon mertiam do witness at the sign tial bil tial bil a blele introduce ringi a delegate sinsak marugul delegates except the delegate Kibon sama Kamso. Persera August 21st, 2023. So, nung namo almost 1 year. Yes. Yataramre del bill speaker mo said mo to bill eh. Kel hazardos I'm gonna make sure saying 25%. Sel hazardos bola lang. I see. Okay. Madak mo sayang 14th day eh. Yeah. Terrible slow. August. Okay, smile. Hey. Congratulations. Congratulations. Oh, Sula, thank you for your hard work. Thank Ano isa kada mo excuse ra speaker ma senator sungino at kita mga sa trial kladal Pacific Island Group Parliamentarians PIPG ngara blur bera al time ngara okya karingi mo bolestrir di kita dormol mo press conference kita mo am sula amne sil me join gid
Malaysia di Bodogay sero ase akasus kita no se del water gira igel no masang state visits en moray garogul state travelur belo maral di sokal mutial te ale mal di mutel mrenga sulira rogul adala igar rogul ministries ama agency sera government el tira no sil lo bunged mo visita igar rogul belu akpanela se igal activity am le ngalakra atemela urior ding agumra lo se tria kidro gol net magal loban tri tirada mar mesel blaga dengan tir mesel dendilo se kada mashura adar belau kada moraigal belu moraigal kurwa bel sebedel lo ngera iger rogul kadira adra belu ugera iger lul de swir mlas lo sikra se mgra dru transmisi agablement triyed mongin mashura adra belu belau ma bral mrenga sula arbeklat ragablement maigal agencies el tira bral eloitra familiar tir mate mire lo banged el mral mirek laigal blu direk mal sogal ngate ale mal mrenga sula igal bekkel blu adam le mal le borrogola grir chief of staff landi di tel blu nge sara adim le tal blu gi boringe Mr. Solen by my question about Bitcoin ma crypto direk no masadra security belau so you know ngora ilin ngalak rai gar rogul blu di vice president Crawl blue no last blue we save the best for last ni kada maran marenga sulir amle berrogol osingir lo mesa gar rogul elgida a challenges elgida you know and that was the beauty of this state visits moral kagrosa osirarat kagrosa issues losa and we really kada maral marenga sulir other aigal blura temel loiten mem gada ada due gain seura ordaso el gira la government trigger tia government trigger rogo indi gadil government executive branch will be in government trigger other bela rogo it was really democracy in action kida adirigal lem dangelo se togara igal question el ser adorar mlewek la revolved around self-favorite topic arbekla PGST. Le gumlo la se tara ulang kloa raureng diri kloa raureng rosis akla. Ngarir adal mral msadro se a PGST au ulang lamas ara la klaro odel basent. Se gumlo ngosi misleinani ekmal sogal ngote le mrenga suler adra medium no sil join yedre al sils ulang Mr. Gasolei Mr. Olgari lama Miss Raklai mang ngaria gero se tia mal lopting el tax ding 20% ya ale digo esa sakmara blue rambrigel le visitar Susanville ma San Francisco Madrid Denver and so the similar questions came up and I think close to trela adida bola patak la tolo sea a PGST at 20%. A PGST at 10%. Unlike a tax before, get mo understand was a tax ramo, a import tax, ma GRT. A PGST, amlo replace a el tablol tax. El tax ramo a ulega mom das for tiagi del tolo ase sel tal motra utiar clalo en namo 10% ada ali el mutel 10%. Le gadom da social mutel tretael. El mutel tretael a sel taqla lo rapport ramlal egun edel patient laring. Aqla lo blel taqlu egun adori sensory. Se amle taxri. Emro como trani el $12, mo 4% ra $12, which is 48 cents. Emro mo trani el retail el $15, egun 4% es el $15. That's another 60 cents. Masel tal mo trau te klalo kado oli tel annual tax. A value added tax ade galwaisi. A 10% a first el price al sum ngil report $10 and 10% en $1. El al sum mo trau el $12 ya tax el bol hararing elong erul shoban tela $2. Lem la harara
already ngaria credit malum la harar sel first $1 hindi mo harar tax sel $2 which is 20 cents. Let's say contractor mong marar se klalo hardware mo motor apply hindi mo harar 10% sel el drongolel at $12 ma $15 which is $3 which is 30 cents. Say a difference. So sell total aral tiaklola no matter what hindi kalengalak ra 3% harawri. Hindi kal 3% plus 3% plus 3%. Say dekal el tukoy. Say mlem utel system hindi telbes el system ada kalwaisi. Mang akme sing lol ngari ara oreng ya lol klo misinformation mandi so adal correct ay kursa director atak sangartiam sel mutel verify. Adirekal gidan mum kat takli tulgering ira kasus ngar sertial business profit tax. Tulgel wase tiagora dididaktar ugul tukoy. So let's be very clear what a business profits tax is. Angara mol may and there was never a business profit tax. There was only a GRT and an import tax. Yeah, a GRT and import tax were replaced by a PGST. Basically, a retailer, a contractor, ka-collector, collect the GRT on behalf of the government, the government, just like a PGST. It's just the collection instead of the whole amount every time sell value that was added, tax sell value that was added. A business profit tax, a SL tax that businesses weren't paying. Maigal angaramol mea West and Surang and Sons, all of the McClure law firm were never paying a business profits tax. El alsils a business just like an individual. El msuga ngaria ingamari. At the end they sell el garragera lungu, sell income lungu, they have to pay a 12% tax, which is the highest tax rate. Di was el highest el salary la peri. E se di apply el moragel gon bali el ngaria earnings ni el ababa del dart el telal ratarra. Di mo ram klol gon bali. So I think important about the legal distinction el alibera time en ngaria misinformation el marael e confuse ra adra blum ngili kadam la ngara egal town hall e derigal marara outside the toger tial germa. I just wanted to make sure that we're all on the same page, understand that value added tax, they will understand that a business profit tax. Elwe ang artiam sa elmuten mo magatak lagi. Direkal kadamaya sa igam lang mregal lerul sande kadamay mreng asular adra tax. Asula elwera amle mreng lurior akmira say everybody's check wasn't ready when they showed up. Dikit amlem tengelo say ngari tigel baby ral ad temla retire malu temla ngala kra 16 ditiga tamlo sugaudo donde there's some reasons and there so akne say tax office the ones that they could prepare they had them ready kadwan bring asulira amlemring lurior and getting the 480 out to the earners that are between 50 to 30,000 on July 26 of course sell 480 more elderly July 29. Again, of course, the Mlon program and make sure and the other rep tradrongolem oit. We want to make sure was a Maria other Mary Egel Uxil Mori. Trigel mil oit, Halebolo the Baktak. Trigel Masuka Arbabaludo. I say, Trigel that earned more than 30,000. Trigel mil oit. So, Ngania Tora, Amrigelos Peril was a Tial Bessel tax reform brotherly, a regressive. Meaning tax trigel gotten ariol malobra. They actually, if omesra alangalela tax reform, it trigel gotten musukam kasay, a gotten namo gigre harari. Because kadamla rulil was a sell by moral mokto, do make a clo am contributory, and that's the way it should be. Say a moktegara, a will tax system, girel, no mok brother, or trigel musukam maklo, trigel, sedra setanga taptela galar, emlisi irtia diesel. Mang the Southern Hotel and Brang Suradra tax and bring Lurere. Elway, of course, is here to answer any questions. Kida Bingano Sendriga Club related Alban, we should still work toward a reform or give the Girela Tora SS.
Ngari adlo ger nga lo ase mga adar SS ngwa di ka increase mer ma kasi kadamaya sindi ka increase le kor kamiu le reality tiagit ISS ay gelo suglo do dang song sra gelo to madi adol mon mil increase ISS kadroli mo bankrupt marngaliga mo ka SS lo lai si atel mele la pension la kadam la imul mora raktel mora SS so Sama que presidente que la Cotimbral murió. gira del smisi aurere and that's why there's reforms required. I mean, we have to be honest. Gira del base. Mr. Osole, gira la se del loro tibla ngala kra 60 agunda su da sal de bisi do ta tibla loro adam gara chief ngira ge se del loro tibla ngala dik punya sera damal hose 60 and stop ndi adoro tibla ngala kan degal maknit tri kan tinu help prices el smisi mos ir trial ngal gedal mar almel mawdud diri kan mania reform na propose as triple increases el contribution ri mabol ki qari sel deficit ndi ايجي لغا ليس الديفيسيت الموديع عندي قصير انكريس بنفيتس المورا اس اس ذاتس واي غدول جا نقدر راي الرسبي ايجي لو دو دول جدا اوك يرجع لو جا بي جي اس تي لون مسير عرف يتيال اس اس ايجي لو السوق ايجي ولا بلورتو عندي قال جيرا دل سبلمنتري جيرا الاوك تينيل ريمورت دي اس اس ادري غنصون سودو دريم الراق اندر بادجت كده we gave them 1.8 million of course a pension من ديري قال قدول الطب 3 مليون المسترير. So one of the things that needs to be done, we have to reform our pension. We have to reform our SS. Of course, Allah algiri la SS amlora olbira mera 2022. Di kita mending asing meringer tira pasri leng ngobrol of the Swiss tial raise our retirement age. Of course, maybe raise their sale contribution. In 2022, assembly ngal sang sela SS is about $15 million a year. And if you calculate in years, there's a by 2030 temla bankrupt SS. So that's why reform was needed. Selung ilaisa sem lamas aududirarat economy is coming back. Sel deficit tamla reduce real sel projecting SS by maybe by end of this year amla zero. So that's good. That's good news. That's where we need to be headed. That doesn't give us the excuse to say we need reform. Like the ngira del smisi hindi ka dito wala ka deficit ngira del smisi ital LSS man sa dal man mo speri mang ngira del discuss ya del sa de sigara ang ngira el help rather make sure that am CC marang ngira asal bakla kada gida direct of course amna tele del mora kra blue bar mora blue Jamaica umrole del mora blue Jamaica amlo attender sel tamoda saying International Seabed Authority meeting, say annual meeting, and morning Blue Jamaica, say ang headquarter deep sea. It's interesting, 54% trablulat, adab el dial clockla lang idil blue. Clockla la blue other rogir. Sel International Seabed Authority awal longer artial de bede va say مغرض سبيرسل برتقلل منغاريا أولداسو المومي سرا وقلو يلا بلورا مريجل سيل continental United States رنغارا سيل المبدولة سيل ديلوس sorry تقل ديلوس مرا إيست أونغوس سرا بلورا هواي المبدولة ساوث أمريكا سيجد الدابا سوري المومي سرا برتقلل ملاقي ده مثلا ناجولز من مقطع نغاريا أمسو نغاني كده لام تيجي مثلا it's 95% را biodiversity را برتقل نغارسي تيجي ده 54% را surface را بلولا من close to تريلا كده سرا دعنا oceans conference را لشبونة را 2022 را summer را 2020 June را 2022 كده ما بلو را فيجي أو بلو the first البلو المولين ترابلو هذا سه مريليا موريتوريوم أنا موريتوريوم تقول بلا بول ارتيالومي سر برتاقل أنتيل قدام مال ممدين واسنغرا إمباكت تريلين قدام مال كورت كلي تال برتاقل باي كلو أتل ملرا أكلو يولل مريجين
Mudasal mongil subi. Adi teral sander amla me temilti kilo asya bertak langan isil dama sing dark oxygenary. Mengulti se gida gida of course kada gida la mesas el film الملير بلاو ديال Rising Tipsy Rise. سي دي مو تيسل نيا درولل تيال اي اس اي متيال لول دسويل واسين ادرا ناورو واسين نامو سون مميز نامو انف امسو ديجي عمره واسين ديغا بول انف امسو مجيد ما فيجي وا دول دستيسل لول دسويل واسين ميدولين تتيم بلا حلل غريابول انتي لما مرقا مولهم سو من قدمله تبلو البلور سيجيد هذا بورا جامعة ريال الجولاي يقدر 27 يا بول مرقا الدورة جامعة يقدر نماس المو دوري 2 منامو قدام إيرون قدا عمره لو ستيال لولداس وعمل مول من مرال ممسيسي وهوفلين نستوبر سلول دسوار نارو لاسين نامو سوري المميز تيجي قالوا يسر السلا دبيلا بلورير تميز تيال نيا كلوكلا بلول هذا الروجير انت قاعد كلوكلير من سيدا اول قضا ملا قضا سكا هالم تجيب لهم اللي تيلان التيل اللي مول ضاب تيدوس بيني روجو انت قاعد الدبيو دي رجل ترى املكلول سيبكرين ارجيد نجيل نيا ايش جيرا تيال اي اس اي انكلا مايكل لاج نجي نامو 8 years نغار تيال دروال يا دول تيرقرا لا ان نام مايجل تيمل مدغل جيرل الموت المو نينغا سيرال بول ولا يقال 8 years نغام لأدرا Great Britain ميلان وكلامل وكلاموا إمراباي لار بيقول هسنغا أدرا جيريباس يوك هذا شيء كليغل موملا another 8 years أنا وكلاموا جيريباس أنا مودك أدرا Great Britain نينغا ده شيء لا دي anyway that way exempted تياله to term limit but anyway سيام لو سب روليم موتل الموضوع سانكلل دي سلونيل عايزة تياجي نجير رديل برازيل نجي أول بلولهم تغني لم نموت تامير أخشى جاير الروتين نموت تامير أو سيل جروب برا ساوث أمريكا ما لاتين أمريكا يجي البلو الموت ما جي وطبعا عندي ده ترتير من سين جرولاك سيل جرولاك جروب لاتين أمريكا من جاي رديل اللاتيشيا كارفالو جايا قبل سميت رانكليلا قبلورا برازيل نجام لي دبلومات نجا actually scientist نجا دكتور Carvalho she's a scientist radar and that's what we need somebody المدغلي تيال تقوي ديام سوبل understand راسة تيقلق لهذا الروغو أضرب الولاد مدون كاترين we should know what we're doing سلوم الأيسا وسين قاردي لانيلا 79 السين كيول yes يا نجي جد له مايكل لاج أدين لا دوري فورم ملوبلغ تقلو وسين ناو مريقة تمل سلول دسوال النيا سؤال من كتر برتقل ممدى اللي كده hopefully من قدا ما قاقلون قدا ستيال ديب سي ماينينج على التريبل المو ولمول التريبل تايم مونيل أمسوبل ملانيا دريغل كده عمل ديمله إيلين مريا قلديل غاروس الجروب رشابال ملندين رجيد أيها قلتوا رجال ميتين رجيد رامو جلا برايم مينستر أبلو رشابال وكا أكتيفيتي لوكسل هيلب برا أبلو وادر أبلو بلا سميسي هذا الولي رجيد نجيل فورست عمله نجيل دكتور يوريكو كيغوتشي نجيل بلا التايم نجا أركيولوجيست كده عمدنا سه ناريا تيال دلويلر بلا وما أبلو رشابال أقمانل سيسير فورست ديال مغور بلا 200 years ago من قدا عمره لو أسه توت ترى لقى الهيستوريكال سايت ما يجي لقى بلورا شابال لقى ديريغل جيدا بريزيرف قال جيدا ديريغل ركسير جيدا أدر بلاو ديريغل هيلب جيدا تقرأ توريزم من كلو ترى المي متيا مغور بروجكت لونج تيرم بروجكت رامو جيلا بلورا شابال قامل ما مرو أسسمنت تيجي مريا أدر جاي قال ميل مو كورا ريهابيليتيت أو مثلا قال سايت create more history ما information اللي جيدا لقى التوي من قد مرينا سولا بلورا شابال الملامور سجد الوريور ديريغل إلين التمليت ريال أدرا Palau Japan fisheries
سيسل سيرفي تيم الممثل جيرال سيل بيسل لول غرادر را فيشينج بورترا أبلور بيلو سيل فيشينج بورتل دو صادرنيا of course كذا صادرا فيشينج بورتل نيجال كومبالير أدر بيلو أسيل موسبيريل الناريني والغير دا الدرير process hopefully يقدر دروق المرة كلير أبلور بيلو كذا نامرير سيل الولداسورا الواسي أمسوب أمنا ممريم أترك لي واسي السوم صادم ليسي أجد شوبار أدر بلا الممسيسي إن إلى minimum إن قد صادرا at least 50% هذا open الجيرة لا تغور أمية مغاني سيل الولداسور من مدرسة مربيرة قلولا والواسي كذا ما open 50% الجيرة لا تغور أمية just to share science tells us راسي سيل دمورا تغورا هتونا التيال region رجيد أغوت الهيلثي هتونا استغني من سيل باي جيرا درا مسنيا protector واويل ما أدين ما من جيرا الرايت أيجل جيرا جيرا سبا أيجل ويل دونو دخلوا المال يجيد البيبي دا سيل متمال أميات يدري لو سبا وقت كاميرا البروتكت من دخل الرول أيجل دخل جريل مرول من سيجدا goes along with cell لولد سواد program رجيد الجيد عم نصيد الميتر أدرى يقال بك البلو ما ربقول بيلا ويشيلهم تيل marine spatial planning أو ترى كل وشيء تجد أبوض درسين مرة البيرة غلولال ومسكيت سيل نكسل وكترتلا لوريرا درتيل تغورا أسانكشواري ديرغل إلين سيل تبكو بلسانة غورا partnership agreement تلو بنترير التبكو of course Tokyo Electric Power Company ترجع سيلغو تكلول power company رابلو شابال ترجع operate ترجع nuclear power plant رابلو شابال ده قبل رولا nuclear power plant رابلو بلا باستور تقول سيها هموكتك تيرجع ديريغل expert تقرا وا renewable energy ما of course manage جال power grid رابلورير سيدا سي power grid جال سينغنا دنجي متيال distribution system كده نغليها وانا challenge كده التامل دي مقمدة دنجي كده منا تونيا سولار so first البارت راموريرا تموسندرا power distribution engineer مربلارا اندر الالير فاندري help الادفايس كده موساد المدو البالانس تاع السيستم رجيد سيل تو ايجال رينيوبل انرجي راغريد ال تيام له بروبلم رابي فورم له مقمده دنجي قدم لا نوت لوت انكريسر سيجي البروبلم من تاسين اتس تكنيكال فيلد قال هذا البول سندريا الميا مال اكسبيرينس هذا نرا بلور انديار ال تايم سيمون راه يجي التوي مال دي ريمبر ينغرا اول بي لغدا بلتان هيرينغ بي بي سي كذا اسكر تيرو عشان ديهم هاير باور ديستريبيوشن انجينير تاسي مال اكسبنسيف تقال سام تيجرين well they're going to give us this person for a year and a half I'll help بريد الشيء الورور ديريغل مال بريد come up with planning الجيرة لا ديريغل how do we transition or sell كذا لا تبديل goal كده واسه by 2032 and so other more 100% renewable مقرأة بورسي جيرة غير road map بريد من جيرة لجيرة روسبير experts الهير بريد بورسي كده road mapping كذا already كذا ما يجيل بلا دسيس بريني ملا experience it's not perfect but the more expertise will help بريدن عنداسين help بريدن من داخل سالم متتا سيسي بس ديرغل سقنو تيالتي على أصل كذا course الالير كذا ما celebrate 30th independence day anniversary جديد along with 24th all hotel Palau fair ما ترى جيرة الأولى جيرة الثانية directive من دلوني لك book signing رين كورا دي announce رين من so تيانا مو directive number 2464 تيا establishment independence day committee all hotel Palau fair المورينا أكتوبر 1 للأرخ من الويسات يا مومولا وريرل غميتيا مو تشيرمان كو تشيرمان نيا يراي بلاس متول
Minister Human Resources, Culture and Tourism and Development, Minister OBA, MPII. Of course, trigar local ministers, Vice President, Minister Aitaro, Palau, Jenkins, Udoy, Victor, mo members at Tial Committee, Lawangela, Omtera Senate, House, Rubukul Belao, Governor, speakers, Direct Adra PBA, Adra Chamber of Commerce, Adra PNOC, Tara Omtera Aldabel, Clorurior, of course, it's a Uktaraigel important Rakan Mergidam. They will have Oksaying Ertia, direct. Okay? So 14th. Okay? Sila. Kada mura question and answer ada kada mititirim ka mari updates. Kada kada bay mura question and answer. Kabura Q&A. Ali? Ali. Ngil itasil se welcome back Mr. President. Hindi magasa kari ka hotel kari ka murang minister justice ak understand wasang you were the highest government official of Island president. Di po sa minister state akti oger girela sel trip ra foreign minister Taiwan. Nimlel talsil semral sabem lo es lo sang ako ramle purpose ra trips tal trip ni sabem ang kora wal blel first time ringin may visit ringin let me example No, I say. okay Tiap estel kabel. Tiap asal governmental na soy sab mang lombre kal buknote kal foreign minister lengen le foreign minister before am le visitor gi lengen Mr. Wu minister foreign minister Wu ma ilang ako asal foreign minister mang le me holding alergi da other bela lang ulto tel mal mesel dolongolet ki da ma government ra Taiwan segi di ako ramle mukte kara umrolel me any other important Rati mla kasi ra kalme maging makasus office ra vice presidente segi di ako ramle mukte kara trip pringin me ko ra ma mo ka tinge eng me visit ra kita la Victor segi da malbato ka project doro am grablo at Taiwan ni to kara shares to kara agriculture ay gabe to kal ngi solo maskida mong nga maldirgam lo minister mang neswal memesgid mesagel doru le wasem gradru tismisi ital del wiler gida mong gida of course gida qotak medra blo Taiwan mong gora beotter tira di mek meduk mesigida maraelm damre ngasulel meldingan even though it was short and at least the club min lesigid sula yam mam kay gidro am lak mo present makwati adira kam lam to bagi mang segi dir sira ko klemel visit ra bisa vice president gidir ko kuno atul girel seli mutual legal assistance on criminal matters so treatil bla the sis ra alsel lo ngela bulura Taiwan magi mil sa other segi the madira kal ready ra other FBI ko kol nga seorgit from Taiwan agents magi ko am lo sa da way gitil ko support tan mura a ministry of justice ngel ako mitro mentri ko pebira minister so no sa da to agriculture magi gitil projects ngani and I think, some of the things that get up all the question of Ministry of Justice and Kenya Artem said for a help for discussion. And the Aurora Ministry of Justice when it comes to drugs, I'll stop. If anything, I'm not the Aurora. Yeah, Partra Terror creating a partnership outside. So, Celolonia Vice President, the partnership of Taiwan. So one of the things that we asked them to do, provide our agent, and mem to di survey o mesra abalwad help together intelligence. So one of the other things that Interpol. Why was it important for us to get Interpol? Trial prevent التقلال من داخل سيسا ربيلاو.
mal meringra Kenya todo mol dagat ni sel blal berablo. We need to stop it before it gets in. Ma efforts rigida dagal deal ngar al sel ablur belaw. Diri kan ngara ikira la ablur belaw. Diri kal that's part of the reason why gadam la aska help para FBI, DEA, NCIS, OSI trainings and other activities el dorul. Diri kal ablur asyabala Again, unfortunately, hindi ka kalgira dahil BSL X-ray machine. Dahil BSL X-ray machine, amos el X-ray ra klalo nga port, post office, mga airport. And there's going to be portable scanners and stuff, and that's I think Giral get a Minister of Finance. I think it's Customs ginagit. I think the bid is finally out. Ongoing. So hopefully soon we'll have those. Mang bato ka effort and hindi ka the West, and I hope the help rather blue mo understand the Vice President mo. Bring already our bullies. Yak pa tayo saying, Kenny says it a lot, and being close to tila po tayo say information, hotel help para drug enforcement, information, intelligence. Mang rather blue. Please, golar tir. Al sumdi al golar tir. Golar Vice President directly, el borrot. Or golar give me tips and I'll give it to them. Right. But it has to be a community effort. Laka dito na siya ar bulis sa kalokorang la. Tiga uro rabek el seals. But it takes the whole community. And we know lo say unfortunately geda mo mga say adrak sa will continue to come in. Langari demand. I see. So the other thing we have to work on, continue to educate our other, igam kitra badingi stovertir. And the other unfortunate thing is, seloran mo toka blue drablu. Oh, yeah. Yung maran mo kladi Kladi man. And that's we've seen that. So let's all cooperatively help Minister of Justice, Sulang Vice President. Oh, man. Most base since ko ba may kedik follow up para tel President Amle mention na tukura drugs. If I'm not mistaken, SND8 adal ra ilang vice NEA. Tira 16 na kumta or Yes. charter tira 16. Kamal masort al malungil gerak mala anticipate lagi mirala state visit ang mal al clol issue mang ngartiang ang kaki dali acting director Riking Raget madiri kal ngartiang ang kaki dali egeni sa bawal ngia Chief Cell Division of Transnational Crime. So may I yield the floor more Chief Again, isang baon ba si LOI sa the statistics lang tamlo rasyo last week LOI silwa say tamalo o sperar tokol adale ngariangal sang sila arbulis tinakal with obang gather elal afternoon na astereo takasing ka special assistant Vice President on Legal Affairs mapatarang siya chief sa ba sila ang question itasin si President Vice tegal members ng tiyang. Malung na question ako. Little question na adi email question na cover up to lungitoy. Ako truly adam na lospe manpower, human resources. Ay 8. Hindi man niya 7, hindi mo 8, hindi ka custom na pang gamam. Hindi man 7 ni o charter gamam ra officer trucks officer git. Rubela ospe at least 16 manpower. Matangar sila ngara uang matangil basen abrela manpower officer trucks. Oing maral nga niya hiring, maral nga niya to entertain, hindi ka nga niya processing. Sadly to say this, hindi ka to sumuka mo fail at tarap crime, ta sumuka fail at test, hindi ka sa mga bulis. Kaya kita taring ilisyo nila time. Komeng, elaka tiro ko tik follow up pa na lot kya trato ko. Ngaring ya ikel 7 el K9. Last el ngudura security coordinator nga sa tuwa detektado ba afa ba drug for drug detection. Ang wangra ko ra hospital ikel bilis ra detecta drugs ra ikel port ma. Wangra process ko make use. How often ako make use? Malung na question. Again, ay gamok te ni amlin me help per kita border. Atora drugs. Yes, ngani tablong algerado. Sa dungo okchat tabla pulis etial Transnational Crime Division na ngel ngania
human trafficking, mati narcotic unit. Jadi ra kadang ito human trafficking, tigil kainan o banggil. Sa ba babe nga kalchib ngara ikidil obis. Ni sel nga na sel instruction mari nga kal director po kasi gani. Mo di makas nagplik ta tora drak sa iba pa kay nain na human trafficking mo ngara ringi. Melal time nga ka maldim sa to sa draks. Makmla mga tutura president mang mo sa communicate lo mga national security coordinator Miss Anson mo sa bela tarabilis hindi ra kalmorior al check klalo ra selbe de si bangel officer Emiliano ngay gelo ngara ala ay gelbilis el kuk assign dal al morar pulis meral sel tial tial da boringi mala laget sergit instead of riding arik o hindi arik man si el malung legal carry on al dolap lengaria carry on ma ukti ngara pringilara patingilar Ti last, may director habla pulis o niya. soon yeah no soon there's somebody coming soon Kasi si President, since yung katong MOJ repeat kaya mula niya press release ra MOJ and masama ra fingerprinting and latent oh process. yes Agad nga kasi katong malisi ra ur katong amru ra bla pulis mo sa rir mala fingerprint agora moradi ra base mo sa el investigator fingerprint kam kamos mo dice segi agora tulngi. okay before al mesegi del training yadim le imong sa BL lo sa lift up fingerprint analyze a fingerprint ang kagi dele Lieutenant Gabriel ra sele division ra criminal investigation ngay dal I think amla mo off island dar elang amle muktar gida sibol sa BL equipped arbulis al mutalibal batok mang tlakalaboral gida dal marula akora investigation that would require that specific skill edul wasa adil ngelo ngara atil ay gid madu olo siga fingerprint analyze adibus lang either off island ng smerang so tiang build ra capacity gid mo se edel marulay gay and I might tell was say apparently hindi ra kan malungi lang aringi letirial kuk marula ba bier retir el mo sois para mrigel letamla ko to retir mangiril apply for a waiver to get in one of the requirements ay gid ngani fingerprint gid include lo mga application at accept tayo lorular bulis well digay kiti mang wadible the build up ra kaya le capacity gid ma investigative skills gid that was supported through FBI ang malungilal training so sige dawal pil ko amok ta kani Saule Vice Presidente Aklut dio guerra yung nartiang kal Deputy Prime Minister New Zealand si Emil Dicero si mga ngarakom ko rahman at adu malu mangarang ulabal may gadiwa foreign minister na Taiwan sel man and color niya nesual visit agal North Pacific gidam daño se sel del gida wal gora mil dop sel del willer gidam no dega da la PIF mamle sel man and mission ase solo otis lo hacen we're stronger together dirigal سؤال ما ومسجد دريغ المساعدة بيبرا issues اللي face our region for example challenge نغرا نوكالا دونير at time how can we work cooperatively to help our friends كده نوكالا دونير restore أبودا نقدر نسأل نغني أواي كده لكن there's no winners تدي متمال الروغوي important to تقول لغورين saying we need Pacific leadership together we get solve our problems and work together cooperatively كده درينا الناس تجينا help كده تقرا hospital we talked about scholarships they want to increase scholarships available مران غلقيت أنا قاعد بنعملها I think that's a great opportunity ministry هل عملت ترى recipient ترى scholarship in New Zealand so we're looking forward to increases in those areas. Yeah, درينا fund كده marine spatial planning
That was one of their efforts. So the activities. And hopefully, we look at other ways that we can continue to cooperate. Adilungil pastira tela tegal bebe ministers muldu sese ko kadiriga MHRCT na wa update tiri dagele tokol marathon mangaran maran. That's right. Oman. Sulang presidente mal lungili tasil sil mora ministers rogui mar adra media mar adra bela rogui. Aigel upcoming events is the directive of Balsani president. Madome sesel gotel maral meisel Omal marathon. El moringira September 1st. Se Labor Day. Ya targamira media. Wakla solada bangga diri kalkura memberesay. Agiman mga daw rogul other belaul soril mo join. Ngania website magidale dengwal sa edalgol. Engal gambe se president atar tirgel mlegotel finish ra marathon ra ngaramo. Oh my gosh, Mga marathon. and Mang ngania 5K, 10K, half marathon, ma full marathon. Mang kadamal lolngitra rogul other belaul soril join. Ang mamam na asendra memol mura admam ra MHRCT dil encourage til mo join. Al 5K mdi ungil. Hindi bolbo tokar adal may participate. Esel next event amo September 15. Sesel 80th anniversary ra gidale Battle of Peleliu. Ngania high level adra military may join Marine. Ilak alwi the president ng 4-star general. El may gracious sa gidale event. Mang Claudio el Arab Lilion le message nga Governor Roberts el toko renovation matoko lorul edik talir ngegi del maasel archaeologist el me president adir maklong suir el algirel sel mo unveiling or sel museum mania sel le alwidem le youth center el blood converter ngin mo temporary museum manggelo dila expertise nga dire el momes agi rogul trige sera al mongang sel adwel sel mutul museum tingala kay rogul artifacts sel melo artel state building during that process lanya baby like labels ma explanations sil koram le no mixed up mga rele lang gerdir al time ng arablilyo o amo omes emalit tegel pieces al sa lo dokta kay explanation mo parte sa exhibit len so mo open or sige del museum on September 15th. Sel next event leading up to the Hana di guys was diri ambassador Shabal o Israel was diri high level soldier Shabal diri kal medyo almost at the same level around Brigel, which is something to celebrate 80 years after now together. Agora theme se presidenta agora it's about peace. Matabalas mulmurura agora exhibit as you go through. En wa mo mesringil maral mol korawal lokora memorial e peace mora bulula molo hotel a hewa malubong korabud mang kloto telela ndago ay sat mga rasel mola sa exhibit ning sa lobo kora mom sa kora moving peace mo otise del symbolic theme direct maral mera river say asel uk Sunday the 29th en morning sel boat race Dice mora uldas suringi ap momoni ako two components moni sel trigel migel ngal galblo ngara mun sel gora sel agel sailboat sertir amol olta agel skill sertir edirel gadana invited trigel gora traditional sailing tigel ngara gal mlai makaib el mogor olta gidel du ortir guk afternoon moni agel guk porur telbil singir trigel el civil low race mogor goram sa elim ela es el following day 30th en mo asil belaw adado lo mangala bilong mo asil belaw tana tibil wasendi mo talsil seguid el asil belaw conference el mornya kakaros el theme nga health egal kakaros el ministry health idale MAIF ma MHRCTD amo rio lo mangala youth ma bibira al el momru la gora tent serseli krela vaira mayong el morning akaros el gora omsodela togora gal healthy food ma tretela health ma health check up mar adal me gora martal gora omesabut mar al mosois bral sela conference kadangal tangatel dire ngartia ambassador adal bay seragi mora shabal ra palma ma presidente ngania ma asel emna gongel me ngora enka singer el mo di komoita temel maududel el mo entertainer gidel seguid el masil belao
Ngay presidenta grandfather niya ulung ra ngay kukle esantir sel time ra Siabal. Ni postmaster general ra post officer ra Siabal. Ya da malam le elertiang. Mang gorang ani sige del nostalgic feeling ani so almutel me gora reliever sige del gora mo ko tengel may ding madi donate temel. Ya river sige del kapsengeng mo ni sil gora state dinner el silvela always el sponsoring itrigel high level maruk invited guest amor sige del kapsengeng ani gora entertainment. Ya sel following day Independence Day October 1st sige sel bornya all hotel bela fair. Ma aldadu amray lo bangel governors metigal state reps el di morak capitol marogul event sangarse lo bangel fireworks mang el alblal sign la directive president en omu laurior next week ra gyomes ra Tuesday first meeting el mo sube el magida baga meeting mo statlom da sulgir el tegil el upcoming events komsula Still cycling. mo subes Labes atara sports efforts ra direct PVA el arang direct mo niya cycling esel cycling asel mo utu tao ra segid Sunday sel Sunday ko apto ka events mo niya day market el direct ya cycling o mura mo utu tao emro may malasemel by 9 or 10 na mo brek el direct di moradit ngania cycling ngania boating ngania racing mangora mo action packed weekend. Sulang ya minister. Rakwadi ngo tayo sa minister health mo kadi update rito yelo kora. Ima minister education. Just give us a few. Yeah. Ya adri kat sulil highlight am ministry triblo de katte lirum. I just have two things I want to talk about real briefly, and if I can get those saved paper, it didn't work very well. Essentially, as I know you're all aware, we've been trying a lot of new elements in the schools, a lot of new initiatives, and what those are basically tools for teachers to use in their classrooms. And so, every year in the spring, we measure our students by giving them a standardized test, which is the Iowa test, and that measures their learning. That's what we measure learning. If you look on this chart, what we did here is I just wanted to find out how individual students are doing as they progress through our school. So we have the first page is this year's senior class as they went through from grade 5, 6, 7, 8 up through grade 11, which means that's when they took the last Iowa test for them. If you see, and the scores are reported in percentiles. And that's a percentage of the students in the norm group in the United States who scored below their score. So 50% would be average, mathematical average. As you can see, we were not close to that. As you can, in grade 5, they were scoring the 20th percentile, which is a very low score. Grade 6, 21 percentile. Grade 7, 20. Grade 8, 29. Then we began initiating these new projects. And you can see we went up in grade 9 in 2022 to the 34th percentile, grade 23 up to 37th percentile, and in grade 11 up to 39th percentile. That's a gain in the last 3 years of 10 percentage points, 10 percentile points, which is hundreds of thousands of students in the norm group that they have now passed. That's a significant thing for us, and I think it's something we can be very happy about, but not pleased, because we're still below our goal, which was 50%. The other one I did was just the next one. I just wanted to check one other group. This is the 9th grade, this year's 10th grade class, and you can see in the terms of percentile in grade 3, which is where we started testing, they scored the 22nd percentile, grade 4, 24th, grade 5, 25th, grade 6, 25th, grade 7, implementation of the new projects. They went to a 32, the next year, 34, and this year, or last school year, 37.
So again, significant increases in our students' achievement test scores, which are, we interpret that as significant improvement in their learning. In other words, they are learning at a faster pace than the norm group would be doing. And that is attributed to the work the teachers are doing with them, and the principals are help initiating these new projects. All you'll hear about are the projects. Those are just tools to help the teachers perform at their best. So basically what we've done is we've got brand new materials in the social sciences, materials coming in from the sciences. We have new reading projects, new classes. All of those things are making differences in student learning. So I know you get a lot of numbers thrown at you, Combest, so I wanted to just, a visual kind of helps. If you have any questions on that, I'd be happy to answer those. And the next one is just a very good piece of news, and this is regarding our students who are applying to colleges and what their tuition rates are. And again, we read these out, but I wanted you to see these. So for example, a student attending the University of Michigan, these are random group colleges I just chose. The University of Michigan resident tuition is $39,156,000. Non-resident is $80,142,000. That's what our children would pay last year. This year, because of the COFA, they've been given the resident tuition, so they're paying $39,000, which is a saving of $49,986 a year. That's a huge amount of money. I just received phone calls from 3 different parents that had given the papers over to the schools and had received discounted tuitions, and they were just really happy. So I think this is something that it didn't get headlines, but it's going to make huge differences, not only to the students who are in school now, because they will get these tuitions, but as students are now looking to apply to colleges, cost is not nearly the factor that it was before. They've taken the tuition as a factor can be taken out now. And we are going to be working closely with the National Scholarship Board to be able to help the students choose colleges appropriate and in earlier. Too often we wait till way too late to apply to colleges, and most colleges would want you to be applying to them by January, February at the latest. So these are some things. I just wanted to show you a couple of things that are, I had a parent come up to me the other day and say, well, we did all these things. What do we get? And we're getting better student learning. Well, thank you very much. Question? Sulang Presidenta Teal malungin litasil silmara beklat. Akora Minister Jengin sa baraw sa iga akora fila sa kadamnan mutil mora school. Baraw sa Bavier Magdomes. Couple of updates from MHHS. Malungi larungul finally dimle sila last week week. Mlo sa bedel sign bebir personnel action hire nurse. So far di sila the last 2-3 weeks kada na hire 8 nurse. There's still more on the way. Plan was hopefully by the end of this year kada mlami on board at least in 17 nurse. Kita matingin sa tigal nurse kita mal maring laurior mal short. So it's a step forward el adi mede el ongoing el laurior was makarakuk the structure the career ladder nurses el talibel mo sustainable. More importantly makarada continue a cycle hiring mal sabel nga niya consistent el recruitment our nurse gida usperti. Direk last week mlemiter other Department of Defense engel kukongora legal tokora humanitarian health component legal mission sa soldal mel tokunir wa ko mo Pacific Partnership amle mokter siya was makara the sustain igay kuk visit certir at tandia long term sabiil lo dur adel male was specialist and at least the kuram alia discussion lo mentril was ngral specialty
sabi il continue provide madirek kal opportunity ra training and more that so say give lab alil discussion hopefully tel maran mel JCM ra next month instead del guk mutel connect lo bantari continue sa igid lurior kita madengil lo se before the lania mal pesel del will gid mar CB المرو تيجي التوقتان رسيبي المرو لابتوغ البروجكت دي سيرا الوكل تشين sa deployment timeline التير من دي بلو 3 months en wal mring rigi da motmok la gora long term el activity lo bentri so se direct el gimel sa dringi matogora tripler el alta men di talgi del other belawa anganya specialist ra tripler may etiram le sori lo meselo se magrada dolisi segi del الجوك program lo mentira adra tripler hopefully nsebela di odil fund ra ringil completely من دي جوك funding el local funding الجديد الجيلات الجوك مويت الجيلات سي more consistent on an annual basis minister mutula la dimlag el mention tian din direct ngania project lo mentira adra chaiga el by plan o se by May next year ngania tablol electric vehicles الميرا hospital if I understand direct ngania bebira ministry الممي جيدي الملاي لدي مكرني أقول charging station تيرقا غمراني last year قدر مؤرا أقول pilot project لو بنتري لو مثل سين مال وانغرا كلوني لا savings assume the switch المورا electric vehicles من سي قبتاس الأدريار المغتمق الستادي دي the fact لو ستنا الموت الماء جيدة تمغل أدادو it looks promising lo sa savings niya man mo o clone merigid of course sa ministry ra held igal guk tokol bised lo rutar wa RQ ma personnel action mangra nga sabi el guk ngosad la igal expense rigid ra alu ra tokor hotel am line brula audio sa lab extension ra hospital ra adik medu momrek kada maldi mingila igal simer ma amadol mo ngil sel complete it'll be safe to say was sa labra hospital kita mo klo labra sa Micronesia for now kita matingin lo sa kuwa makukmurura ko regional public health lab this is el one sel complete ra tel klo hospital kita mo klo labra hospital sa Micronesia mong dia kaldil space sa expand kaldil direct el plan lo sa ngara bebira testing capacity lo banggel tel expansion ra basyo sa edel guk mo mga tmokra sa labrigid igel maklol repairs ra hospital ang anya bebil mlamul of course sa damingil ra bidding process ma again aktil mo tulo maklat ko sa lamo mo ra September almong yung mo po Claudio ra sa hospital magda di mo aware sa igid ya arogul okya kamar patient sa hospital malmeng lamo talibel guk mo tetele la parking ma adoran mo regal ka karusel الباشير hospital ako kumungod asel start tetlo ludior direct renovation ma repair ma ongoing at central CHC ngara of course ako elementary school ma direct sel community health center ngara ngaram lungoy sel west CHC man direct ako nasal ang anya subdam na to da sanguk mo ngara tetele la burul el aldorul legal renovation sa igat tablol CHC direct meron ko ay sa siyang yaos Friday nga ma vice president ako sa amrula ribbon cutting sel medical clinic nga ra jail ese mal kloal nga suwil of course more inmates medical teding arse medical providers among direct to ko era safety mo da ka tutelela unless ing mal klol emergency elot takara argal busel mera hospital mera burul so se direct kalmalungil project el bladagot bakli nga sula la Vice President Minister of Justice el gilngay makalamungot maklisay. Last but not least, and this other maklat kalo sa sila application ra child raising subsidy direk open close ra August story. Lindas sa ngong Emilio mal sugum matirigel nganya ngalgil below the age of 18 log takangal mo ngal sugum direk kalbol apply mo malarsel child raising subsidy. Di tara ako ra ki momesringi sel kuk residency requirement ra 6 months mangira man di mo clarify se director Elway akum da sa nganyar newborn and mlame apply hindi sa igidel ako ra
Ngau kaing lagi na damo out again 9 months nga radila. President. I see. We have to look at that lang. Common Amle mo sense. setiamo raruguil ngal under 18 so we'll address that soon enough. Sula. Katamal nga tangat le well. Kada kumula sa capacity building makata ngat tangat lenggel Dr. Chun Rafael ang ilo scholarship well mo further at ngin mo specialized ra ordo mang kada nga sulider adra Australia ma kundas so yung FNU ang lakalwi da school mo ngi hindi say of course a long term la 2-3 years mangartyang yung Omisar Smil sel sabel di sel kukul kirel mora school. Tangat telenggel dimla order gid raman makatatang Dr. Botu amla kongin mugtelme kukor nga sew in the meantime. Of course gida medical specialist telme malmol mania order at least once a year so hindi akal malo at sel service ra orthopedics el mora or other hospital. Minister of Finance, I give you the floor. If you and Elway want to add anything. Thank you, Mr. President, and afternoon, fellow ministers, and Director Ikeda is joining me today to help with the any questions related to tax collection. I think maybe for your information, the media would be interested in knowing several upcoming activities that we are expecting. The first one, as you may know, we are continuing under the COFA CRA that was just approved by the United States. It continued the Economic Advisory Group. They are scheduled to come in for their annual visit on September 11 to 13. So we will be having several rounds of discussions with parties in Palau, and I welcome you to schedule a visit with them as well to discuss with them some of the findings that they have and some of the ideas that they would suggest to us for our development. We are also planning on having our development symposium this coming November. We are starting to organize for that event. It should be somewhat similar to what we have conducted in the past. Maybe we will conduct another esports tournament. That's something that maybe you would be interested in helping us set up. But we do focus on development. We do want to highlight some of the social development projects that we have been working on. This includes gender-based violence. This includes assisting rural livelihoods, rural incomes. It includes the farming program where we gave $10,000 startup money to 20 different groups in Babadab, and they have been farming and producing taro, bringing those over to the agriculture station, and we have a separate facility over there making taro flour. So it's very exciting work. We hope to also demonstrate some of the recipes and food that are possible from the taro flour that we are producing. So these are some of the activities we would like to highlight during the symposium, and we hope you'll be able to participate and maybe contribute to that event. Thank you. التحصيل سلمرا رادرا ميديا Mr. President. I guess actimo update wasay I get refunder trigger 15 to 30,000. Ngaring trigger additional other bled very fast citizenship tir lang nadi qalbel ultra information or employment tir qadana I think qadamla process additional 57 trigger gid el other bela alqu your social security tir alubang employer amla reporter tir not a citizenship tir so mlagidil walk in qad very far tir qadana process lo da care ma total ela 1,859 latin trigel 15 to 30,000 and then sel ngesol mortrigel retirees adir dir qosiswa edisra payout ending ulta review qodam
In fact, nga nga 286 el application bla ngay. Mga review di el sila amri del time mga process of payment. Okay, gitu. دي على question هذيك بزات على فايس بريزيدنت مقاضي الشير على استرقامنت سرية بوضع سيمر تير بريس كونفرنس سرية Man sali Mr. President, ay kakal mas kamiyo. Ay sel mal min nga to presente gire la ready police al malmol. Tial toko ra drak saling toring sinira community lo say yang malklunga nga toko ra draks. It has been with us for the past 30 years. Tiang avia kalbe esel tokol dir kamlodo para ila al time. Sel o mome segel executive order el tilo akmiltir sel February 6, 1995 from President Kunio Nakamura. El establish a National Task Force on Drugs and Alcohol Control. Mlo in 1996 in Google to the Executive Order number 148 and establish a Substance Abuse Prosecution Task Force. Then in mlo multabdia one and mle rescind segi di mle 148 yakukpol 2001 President Ramangsa otabdia Executive Order 190 establish a National Drug Trafficking Task Force. The Executive Order 323 mle 2013 in Nutulri establish a National Drug Trafficking Task Force, President Ramangsaw Jr. Ma 345 Executive Order, ma 382. I'm still mo continue mo talome segel subsequent. But the point I want to make I say the supporter police ed report Mr. President gira the all report yal sumang I know ang angariya tagibel sa bakreng report especially tel tora crystal methamphetamine. Please am caller office ra Vice President talong caller cellphone nak 7751129. Malube mo caller ngela Asterio Takasin nga walong nga artiali Office of Professional Standards. Then war office ma for 883198 plus kamam information na gimngal mo street tirgelong nga ra rior. Ginadal mot makarohoy as a community e mot magigay nga seor ti altoy raus pa alel ay gagi de la crystal methamphetamine. Mlamaray la Chief Kenny sang bounding nga niya prosecutions that are ongoing nga niya cases amla convictions amla mo mri ka mang akpay sigal invite ma we can schedule a time la abay sa May mga dotora Chief Kenny sang ma acting director Ricky Raged ma Asterio Takashi mal si ilmo provide information mo dahil si il provider aling ato ko ramal mla mo ko mga tateme dahil masakot but hindi so kabolo nga adrablo say sera temelo COVID ang blodia kadrax sera close a border ang blodia kadrax lang it's a fact del dia kadoro lay kara al sila blur belaw ay ka nga ngaray krel belal meso isip mang aldo mga ringi a worldwide problem ti tilgida adar bela al mga ringi ding may gigit il dolingit adrablo se bodo da rojo ed report el tegi del situation le tamal takngar ngalged el direct am affected by crystal methamphetamine. I know it happened in my family. Nagira mo mala protective order akort ay el temporary restraining order el stop rawan ran if yung nga kamang mo roy dara a family ring ilang ta ngulma ra a partir. So actines wakal lo otise gidir wase it's something that is a big problem bigila dal makarohoy as a community mo kay nga siya artigidial war on drugs. Vice ndi sokal kotulok mrang sulam mrang sodal mrang sular adrol bil le taram le onti del morol bil asem increase budget rabla police tel nombre gal supplemental le temle increase budget rabla police mi gedam mrang sulir they realize that I say we need more help. And that's what it takes. It takes our other all bill understand that I need. It takes the community to understand that we need cooperation, and of course, and our partners to help us. Amrang asuli ura sel cooperation and President tadi lungi dik adon.
So, atara kora umsubel makatatal longot mok karingiya ablulat. Kora amla otilo sendial gida domesara drug problem is a criminal justice issue. Amraringi it's a public health issue. I say. Aul mang problem mangil ngarinya clinical, ma psychological, ma social, ma economic effect ringin mar at so apart tara mo kora long term strategic planning at kora health ra blue bela direct ginadal include ay gigi. Akmadingil wasel al time mal itutaw rehabilitation ma counseling ma hindi do sa trend ra especially to kora mental health mlamo ginadal shift mo sa namo dakal ginadal lumdas sa tiadi one-off problem ngukti mo ra terstal dangareng criminals. It's a public health issue mong akumda sa direct help pa the chance taligib chance o sangit ra tarak salo sa tiadi akandil talmalela alla malama waigel dubay sa malamal aklangar aldi akadil health ma a family so maring lurior hindi akumda so what would help pa tiadi do mesring dingar earlier bulis langil talmalela mang agay direct kalbabira investment sa lugu kumamra public health ma health o meso sa makarada stop ay luul mar ada musiga drugs makarada help para ada ul mo stop ng diak losiga tokol ma addiction ma so again it's a hard process but we need to start somewhere so maral gila dal makal kayo sa This all, Sharon, it's important to look at statistics. Naisel tele the minister trigeluk adala ministry gal nanisel omsubel relil with Dr. Thain sele or epidemiology or statistics, and one of them was reviewing incidents in emergency room. What was interesting about the accidents in emergency room, sel peak amle 2019. From 2019 to 2023, it dropped like 10%. So, I get combinations of things. I get reason ng emergency room. Alcohol, ang drugs, ang illegal accident. So, I think one of the things that's important to note, it takes everybody's efforts. I got deterrence ablabulis also helps reduce. Maral, and we should look at the numbers. And lastly, I think all recognize the public servant ring lureri rapek kalsils with mal deal mut ring asulir the public servants uktobet silsils tirel al sils edo happy birthday mortir so happy birthday landisa sulang chief of staff birthday ring al sils mga ring asulan hindi kalo isa centenary hindi happy birthday 21 ngaria Dokmar Ichiro nga ngara Palau High School, Ministry of Education. Dire nga nga MacArthur Warm, nga BPS, nga Bureau of Corrections. Dire nga Beverly Taima, nga Bureau of Public Health, MHHS. Nga Marilyn Katosa, nga dire nga Health Services, Nursing, nga MHHS. Lastly, nga Tamara Hatzler, happy birthday. Nga Officer, Special Prosecutor. Congratulations, happy birthday. Dios sa makaltangat tigal tukobet sa silsil tiral sits lol mol mo makaltangat rar vekla other belaw tial balwat Tira lo makaltangat talaga Mr. President, talmle August 9, belated. Oh, happy birthday. man kulang mauk nexel dakas west Oo, ako maram sulang So,